Hello dear students, this is lab number 2 of the special science module. It will be scalp face and triangles of the neck, and I will start by the plastic models and then continue on the plastinated models. So this is part 1 of the videos. Here on the scalp, as you know, the scalp consists of 5 layers, and the only layer that appear here on this model is that this layer is the epicranial aponeurosis that give attachment to the only muscle of the scalp, the occipitofrontalis muscle. So this is the frontal belly of the occipitofrontalis muscle, and here on the back this is the occipital belly of the occipitofrontalis muscle, which is widely separated from the other one on the other side by the epicranial aponeurosis. يبقى أنا عندي السكال بيتكون من 5 لاير. اللاير الوحيدة اللي باينة عندي في الموديل ده اللي هي الإبيكرينيال أبونيروزس اللي بتديني attachment للأوكسيبيتوفرونتاليس ماسل، العضلة الوحيدة اللي موجودة عندي في السكالب، اللي هنا دي الفرونتال بيلي أوف ذا أوكسيبيتوفرونتاليس ماسل، وورا عندي دي الحتة الصغيرة دي اللي هي الأوكسيبيتال بيلي أوف ذا أوكسيبيتوفرونتاليس ماسل. This muscle responsible for elevation of the eyebrow as a surprise and give the transverse wrinkles of the forehead. لما بتحصل لها contraction للفرونتال بيلي بيرفع معايا الايبراوز لفوق وبيعمل لي الخطوط اللي بالعرض اللي بتبقى في الفورهيد بتاعتي. بعد كده هدخل على arterial supply, venous supply و nerve supply. The arterial supply are classified into 2 parts: the part in front of the auricle and the part behind the auricle. In front of the auricle I have 3 blood supply. The first is the supraorbital and the supratrochlear arteries. It must be located here on this side, but they don't put it on this model. So I consider here it must be the supratrochlear artery, and here with its the vein accompanied it's supraorbital. The supratrochlear is the medial one, and the lateral one is the supraorbital artery, which come from the ophthalmic artery from the internal carotid artery. The third one is the superficial temporal artery. This one is the superficial temporal artery, one of the 2 terminal branches of the external carotid artery. This is the parotid gland. Inside the parotid gland, the external carotid artery become divided into the 2 terminal branches, the superficial temporal, and the other one is the maxillary artery. So at the upper border of the parotid gland, it will arise the superficial temporal artery in front of the auricle. On this part, in front of the tragus of the auricle, crossing the zygomatic arch, and then above the zygomatic arch divided into 2 terminal branches. I'll consider it as the anterior frontal branch, and this one is the posterior temporal branch, the posterior parietal branch. Anterior frontal branch must go to the frontal eminence, and the posterior parietal and running to the parietal eminence. Then behind the auricle I divided into 2 arteries. This one is the posterior auricular artery, which come from the external carotid artery, and this one is the occipital artery from the external carotid artery. يبقى أنا عندي arterial supply as simple in front of the auricle و behind the auricle. In front of the auricle عندي 3 قدام و2 ورا. التلاتة اللي قدام المفروض هنا على الموديل ده يبقى فيه 2 arteries هنا، بس هما مش حاطين. واحد ناحية الميديال هيبقى supratrochlear، واحد ناحية اللاترال يبقى السوبرا اوربيتال، والاتنين دول جايين من الاوفثالميك ارتري اللي جاي من الانترنال كاروتيد. وبعد كده عندي هنا السوبرفيشال تمبرال ارتري، ده واحد من الاتنين تيرمينال برانش بتاع الاكسترنال كاروتيد جوه الباروتيد جلاند، بيتقسم للسوبرفيشال تمبرال والماكسيلاري ارتري. بيطلع السوبرفيشال تمبرال من عند الابر بوردر
of the parotid gland هيعدي من قدام الزيجوماتيك أورش قدام الأوريكل. الحتة دي اسمها التريجس of the auricle. وبعد كده هيطلع فوق الأورش هيتقسم لاتنين terminal branch. هعتبر ان ده الانتيريور المفروض يبقى قدام شوية وان ده البوستيريور. anterior بيروح للفرونتال eminence والبوستيريور هيروح للبرايتال eminence. بعد كده behind the auricle. behind the auricle عندي هيبقى posterior auricular جاي من external carotid، والأوكسيبيتال بيبقى جاي برضو من external carotid. بعد كده venous supply بيبقى the same as the arterial supply. كان عندي في الأول هنا supratrochlear vein and this is the supraorbital vein. The supratrochlear vein, supraorbital vein unite together to form the anterior facial vein. Anterior facial vein. Supratrochlear unite with the supraorbital and here at the medial angle of the eye and continue as the anterior facial vein. This is a superficial temporal. As we said, the two terminal branches are superficial and maxillary arteries. So the superficial temporal vein will unite with the maxillary vein to form the retromandibular vein, which is divided into posterior division and the anterior division. Here it must be the retromandibular. Part of the retromandibular must be here. So this is the posterior division of the retromandibular vein and this is the anterior division of the retromandibular vein. And behind the auricles, this one is the posterior auricular vein, which unite with the posterior division of the retromandibular vein to form the external jugular vein. And this one is the occipital vein, which الoccipital vein ده هيروح على طول على suboccipital venous plexus أو بيصب directly to the internal jugular vein. بعد كده النيرف سبلاي. النيرف سبلاي هقسمه 4 قدام و2 ورا. 4 قدام و4 ورا. الأربعة اللي قدام بيبقوا جايين from the trigeminal nerve in front of the auricle, 4 nerves, 4 sensory nerves from the trigeminal nerve and the 4 sensory nerve behind the auricle from the cervical nerve. In front of the auricle, this one I'll consider this one as a supratrochlear nerve and I'll consider this one as a supraorbital nerve. Supratrochlear and the supraorbital, they are two branches from the ophthalmic division of the trigeminal nerve, and this one is the zygomatico-temporal branch. The zygomatico-temporal branch, which is a division of the maxillary division or a branch of the maxillary division of the trigeminal nerve, which supply the area opposite the pterion, the area of the scalp of the pterion. And this one just above the upper border of the parotid, this is the auriculotemporal nerve, which supply the area of the scalp or the posterior part of the lateral aspect of the scalp. يبقى أنا عندي قدام الأوريكل قسمته ل4: supratrochlear ناحية الميديال والسوبرا أوربيتال، والاتنين دول بيبقوا جايين من الأوفثالميك ديفيجن بتاع التراجيمينال نيرف. وبعد كده عندي الزيجوماتيكو تمبرال برانش اللي بيبقى جاي من الماكسيلاري ديفيجن اوف التراجيمينال نيرف. بعد كده هيبقى عندي ده الاوريكيولو تمبرال برانش بيبقى جاي من المانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجيمينال نيرف. الزيجوماتيكو تمبرال برانش بيغذي لي الاريا اللي اوبوزيت ذا تيريون، يعني الانتيريور بارت، الحته اللي قدام من اللاترال اسبيكت اوف ذا سكالب. يبقى انا عندي النص اللي قدام ده بيغذيه الزيجوماتيكو تمبرال اللي جاي من الماكسيلاري، والجزء اللي ورا هيغذيه الاوريكيولو تمبرال اللي بيبقى جاي من المانديبولار، وكلهم جايين من التراجيمينال نيرف. Behind the auricle forms the cervical nerve, not the cervical plexus. There's a difference between the cervical plexus and the cervical nerve. The plexus, it comes only from the ventral rami of the nerves, but the nerves here come from the ventral rami and the dorsal rami. Some from the ventral rami and some from the dorsal rami. The first one is the great auricular. I can differentiate it here.
But the great auricular, it supplies the area of the auricle or the lower part of the auricle here, and the area of the scalp in front of the angle of the mandible. And this one, I'll consider this one as the lesser occipital, which supply the area of the back of the auricle and the area behind the auricle, the area of the scalp behind the auricle. This is the lesser occipital, and this is the greater occipital. The greater occipital here, which supply the back of the scalp lateral to the external occipital protuberance, and this one is the third occipital, which supply the back of the scalp or the upper part of the neck, just opposite the external occipital protuberance. يبقى أنا عندي behind the auricle قسمتهم لأربعة. المفروض عندي great auricular ده بيغذيلي الجزء اللي تحت من الأوريكل، اللور part of the auricle، وهيغذيلي الحتة من السكالب اللي عند الانجل of the mandible. وبعد كده عندي الليسر اوكسيبيتال هيغذيلي ظهر الاوريكل من ورا، الباك اوف ذا اوريكل ظهرها من ورا، وهيغذيلي حته من السكالب اللي بتبقى ورا الودن، حته من السكالب اللي بتبقى ورا وداني. بعد كده عندي الجريتر اوكسيبيتال هيغذيلي الباك اوف ذا سكالب من ورا بس ناحيه لاترال شويه عن الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس، والثيرد اوكسيبيتال هيغذي الجزء اللي عند الاكسترنال اوكسيبيتال protuberance.